we changed quite a lot of things, a lot of changes in the engine. Hopefully it will help us to be in a better position in the first corner. It was not our best point last year, so I think the team worked quite well on it. Hopefully it will be enough. We have also some changes on the suspensions, different suspensions, different geometry, different body shell, so a lot of new things on the car. Ouais, donc sur la voiture, on a fait pas mal de changements. On a essayé d'optimiser plein de choses. Le moteur, on sait que c'était pas notre point fort l'an dernier. Et en rallycross, le moteur est très important. Donc pour être en bagarre au premier virage, il faut des chevaux. Donc il y a eu une évolution sur le moteur. Il y a eu pas mal de travail, beaucoup de nouvelles pièces sur le moteur. Des nouveaux amortisseurs aussi avec une géométrie différente qui ont l'air de bien travailler, et puis une carrosserie différente aussi pour soigner un peu l'aéro et les largeurs de voie, donc pas mal de choses ont été optimisées sur la voiture. For sure, Peugeot did very well in the Dakar. Now we have another target with the WRX. It's always difficult to know before the season how we will be. We tried to work, we worked hard on the car, trying to optimize everything. Now we will see, but for sure the goal is to be able to fight for the victories and maybe for the title. That's the goal. Ouais, c'est vrai que Peugeot a fait plein de belles choses cette année en faisant le triplé au Dakar, donc ça s'est très bien passé pour nous là-bas. Maintenant, le deuxième objectif, c'est le rallycross. On a, je pense, bien travaillé sur la voiture, on a fait plein de modifications, on a essayé d'optimiser plein de choses. Maintenant, c'est toujours difficile avant la saison de savoir où on va se situer, mais l'objectif, c'est clairement d'être capable de se battre pour la victoire des courses et éventuellement pour le titre. I was on the podium in Dakar, yes, I was second overall, in a good fight for the victory too, so it was really a good moment. I don't know if I will be able, but for sure I took some experience last year. We understood a lot of things, we changed a lot of things on the car. Difficult to say, like I said before the season, but I hope I will be able to fight, yes. Ouais, c'est vrai qu'au Dakar, donc on a fait de belles choses. On a fait le triplé. J'ai fini deuxième en bagarre pour la victoire avec Peter Hansen pendant quasiment toute la course. Donc maintenant en rallycross, c'est clair qu'il y a des objectifs aussi. Est-ce qu'on sera capable de faire aussi bien? J'en sais rien. On a essayé de. Moi, j'ai pris de l'expérience l'an dernier. On a essayé d'optimiser autant que possible la voiture. On verra si on est capable de se battre pour la victoire. This year looks quite busy with a lot of testing for the WRX, more than last year, 12 races. Also a lot of testing will go this week already in test for Dakar also. So a lot of tests in Portugal, Morocco and a bit everywhere, plus the Silkway Rally, which is a very long rally in July. So quite a busy year. But looking forward for it. Donc je vais avoir une année plutôt bien chargée en fait, hein, en faisant les deux programmes, rallycross et rally raid. On a déjà 12 courses en rallycross, plus beaucoup d'essais cette année qu'on a prévu de faire pour essayer d'être au niveau. On a également pas mal d'essais pour le rally raid qui commence déjà maintenant. Donc on a aussi le Silkway Rally qui est en juillet, qui prend pas mal de temps, plus le Dakar, tous les essais. Donc c'est une saison bien chargée qui s'annonce. I took some experience last year, trying to be more aggressive in the field. Sometimes it's difficult to find this right balance. You need some experience. I don't know if I have enough now. I need also to be very consistent in my lap times. That was not always the case last year. I think the new car could help us for that. And for the rest, you need a bit of everything. You need to be a bit lucky. You need to have a good level of aggressivity, a good car. So you need a bit everything. So difficult to say really what. De quoi j'ai besoin pour progresser? Je pense que c'est principalement
Je pense que j'ai pris pas mal d'expérience dans le peloton, mais il faut trouver le bon niveau d'agressivité qui n'est pas toujours facile à jauger. Il faut aussi, dans le rallycross, il faut un peu de chance, de réussite. Il faut réussir à être constant dans ses tours. L'an dernier, ce n'était pas toujours notre point fort et je pense que la nouvelle voiture devrait nous aider un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut réunir pour être capable de se battre pour la victoire. They are not really similar. I think they are the two extreme disciplines from motorsport. The very short, intense sprint races in rallycross with very powerful cars, very intense battles, and on the other side, the endurance race for 2 weeks, doing some stages from 500 kilometers. 1,000 kilometers per day, so it's really the car is very big, very heavy, so it's really different. No point to compare, I think. Ouais, en fait, quels sont les points communs des deux disciplines? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, le rallycross, c'est vraiment l'extrême sprint dans le sport auto, des courses très courtes, très intenses, avec des voitures très puissantes, des grosses bagarres. Le rally raid, c'est la course d'endurance, des courses de 2 semaines, des spéciales de 500 km, des journées de 1000 km. Donc voilà, c'est vraiment deux disciplines opposées, avec au Dakar une grosse voiture très grande, lourde, ici une voiture agile et puissante, donc pas grand chose à voir. I don't know who will be the strongest. Sometimes we can have some surprise in the season. For sure, Ekström will be one of the strongest rival, but we had also Bakrud, who was very strong. We have Solberg moving to Volkswagen, so really not easy to know. I think for that we will have to wait for the 2-3 first event to see really how the level is. Then we will know more. Oui, Ekström sera sans doute très fort cette année avec un soutien d'Audi supplémentaire, mais il n'y a pas que lui. C'est toujours difficile avant la saison de savoir qui sera là. On a eu Bakrud qui était quand même très fort l'an dernier aussi, Solberg qui passe chez Volkswagen. Donc je pense que les rivaux, il y aura du niveau un petit peu différents niveaux et donc difficile de savoir qui sera le plus gros adversaire. We've done a few days of testing now, and it's been good. We've taken some steps that we hope to take, but you know, it's all depending on the other teams. It's I think the strongest team lineup we've ever seen in rallycross. So even though we have a very good result, I think in testing, still gonna be difficult when we get to Barcelona. But I'm very confident in the car, and I can do what I want with it, and it feels fast to me. So we'll see how it goes. Vi har testat en del i år nu och det känns bra. Men så har vi också den tuffaste line-upen på team som vi har sett någon gång i rallycross-historien, tror jag. Så det kommer bli spännande att åka till Barcelona och se hur de andra står sig och hur bra vi har varit. Men det känns gött att åka bilen och det är en rolig bil att köra och jag är bekväm. Jag kan ta i när jag åker den här bilen. Så jag är positiv, men vi får vänta och se. Peugeot are running the big factory program in Dakar as well. I think it would be nice if we can run their suspension over the curbs in the rallycross car, but we have a bit less travel. Peugeot are building very fast cars. They always have. They have huge history, and I'm proud to be in a Peugeot. Now we're running a 208 in the World Rallycross Championship, and it's felt good on testing so far. Peugeot har ju sitt stora fabriksprogram i Dakar. Det vore gött att åka deras fjädring över curbsen här på vissa ställen. Skulle jag känna själv, men jag har inte riktigt samma fjädringsväg. Annars så har de en jättehistoria i motorsport. De har alltid funnits där och byggt snabba bilar. Så jag är glad och stolt över att få köra en Peugeot. Och här åker vi 208 och vi har testat en del och det känns bra.
I think this season is going to be very tough, and I'm looking forward to this competition being at this level. It's been rising every year since the start of the World Championship, and it's still going up like crazy. So I'm really excited to get to Barcelona, line up, and it's like I have this feeling that I'm going to be able to push with this car and really fight for the big positions. So I'm curious. Like, I'm curious to see how everyone's done in the winter and how it compares to what we have done. Jag tror det här kommer bli den tuffa säsongen någonsin i rallycross-VM. Det har ju gått uppåt för varje år sedan det blev ett VM. Och det här är klart det högsta steget som det har varit med 4 biltillverkare nu. Varav vi är en av dem. Och jag längtar till att komma till Barcelona och få linea upp på startlinjen och få känna på hur snabba de andra är och hur bra det har varit det som vi har gjort. Så jag är liksom nyfiken och förväntansfull på, och jag tror med den bilen som vi har här, då så känns det som jag kommer kunna kämpa och jag kan ta i det där lilla sista som man kommer behöva. I like being a teammate to Seb. He's very professional in the way he works, and obviously he's a very fast driver. So it's great to work with him, and our driving styles are quite similar, so we are running similar setups in the car, which is a big help to when you develop, that we don't want to go separate ways, we are aiming to the same point. So it's going to be the second year, now we know each other a bit better, and he knows rallycross now better than he did last year. So I think he will be strong, and I've done my homework this winter, so I hope I will come into the championship also at my best shape. Sébastien kör ju sitt andra år i rallycross-VM nu. Så han har ju kommit in i sporten och känner sig bekväm, och klart han har ju jättemycket erfarenhet och han är en snabb förare, självklart. Och jag är glad att vara teamkompis med honom. Vi jobbar liksom i samma riktning med bilen och med utveckling, och vi tycker om lite samma saker. Så vi jobbar liksom inte åt 2 olika håll, utan vi har samma mål och trivs i samma saker. Så jag tycker om att jobba tillsammans med Sébastien. I think this season is going to be a lot about being consistent. Last year we had some very good results, and the car was very fast in particular circuits, especially when it was a bit stiffer and a bit more tarmac. It really suited the Peugeot well. But we got to be able to be that fast on every circuit we go to, and maintaining the level we had on tarmac, but also getting that on gravel circuits and so on. And it will be the same for me. I got to survive all the starts, do the clever decisions, even though, you know, it's quite crazy going into the first corner in rallycross, but you still got to be careful but aggressive in the same time, and I don't think you can ever be fully learned in that, so it's always something new to learn. Jag tror det här året handlar om att kunna vara jämnare än förra året. Bilen var väldigt snabb när den trivdes under förra året. Speciellt på banor där det var lite mer asfalt och grus. Eller grus så hade vi lite svårare. Så det handlar om att hitta den nivån som vi kunde prestera på asfalt, för att också kunna ta med den till de banorna där vi hade svårare förra året, så vi alltid kan prestera på topp. Och samma för mig då. Jag måste liksom sätta alla starter och göra smarta val taktiskt med jokern och i starterna. Och det finns alltid nytt att lära sig som förare, och det kommer att vara viktigt även i år. Yeah, I would like to race in some other disciplines as well. I think one day I would like to go back to circuit racing or so on, but for now my goal and my only focus is the World Rallycross Championship. I want to be world champion. That's why I'm here, and that's what I'm focused on, and I hope to have a long career in this sport, so then in the future, maybe like Seb, he can try a few different things now after his rallying days, and I hope to be able to do the same. But for now, definitely I'm focused on rallycross, and I want to be winning races and fight for the World Championship. Ja, det ska vara roligt att prova lite annat också. Kanske komma tillbaka till banracing som jag kommer ifrån. Men just nu är det rallycross som är mitt fokus, och köra VM, och jag vill bli världsmästare. Och det är bara det jag har i siktet. Så jag jobbar på och kämpar med detta målet som jag har. Det är det som tar all min fokus. Sen så kanske senare under karriären, lite som Sébastien gör just nu, hoppar in i lite olika saker och provar lite. Men först och främst rallycross.
Mattias was world champion last year, so he's definitely one of the toughest competitors there. He's got even more backing from Audi, what I know. So they're going to have a good car, even better than last year, and he's a strong driver. So he's going to be competitive, but that's what I like. I want to be here to be able to race against the best and try to beat the best. So I hope he's performing well, and I hope that we have the pace to match him and to beat him. Mattias är snabb såklart, han är ju regerande världsmästare och de har ett väldigt bra paket redan förra året. Han är en väldigt bra förare och de har en bra bil. Nu har de till och med ännu mer backning från Audi vad jag har hört. Och klart det kommer bli tufft att kämpa mot honom, men det är det jag gillar med att vara här. Jag vill köra mot de bästa och jag vill försöka slå de bästa. Så jag hoppas att han kan prestera bra och jag hoppas att vi kan ha farten och slåss mot han och förhoppningsvis slå honom några gånger också. The VW team is, I think, the biggest news of the season with Kristoffersson and Solberg together. So I'm quite keen to see how fast they are. I know they've been testing here, but you never really know how it's going. Obviously, all the four manufacturers are taking big steps. It's the same with M Sport and the Hoonigans. They're also going to push very hard. It was the first season for them last year. So, I mean, everyone is working so hard to go forward, and the four manufacturer teams that we are racing in the World Championship, we are up against 3 of them and we're hoping to get out on top. Det är tufft i rallycross-VM, det är många bra förare. Förutom Mattias och hans team så har vi ju Folkvagn som kommer med ett nytt team, Petter och Kristoffersson tillsammans. Så jag tror de kommer vara snabba och det är spännande att se hur det har gått för dem. Och jag vet att de har varit här och testat. Sen så har vi såklart M-sport och Hoonigan med Block och Backarud som körde sitt första år förra året. Han kommer ju såklart vara bättre i år. Och det kommer vara tufft. Vi har 3 väldigt tuffa bilfabrikanter att slåss om, men vi hoppas att kunna komma ut som topp av de 4. I'm excited to have Kevin coming into the team. We have been very close for a long time, even when he was racing the juniors and the lights European Championship last year. We've always been at the same race weekend, so we are very used to talking to each other, and now we are even doing the full World Championship, both of us. So we're gonna be able to share ideas and new tricks and little things with each other. The thing is that we can speak so well and we have very similar driving styles, so I think it's a big advantage for me and for both of us that we have each other to kind of push forward. Det är roligt att Kevin kommer upp i VM. Vi har kört tillsammans länge, och även när han körde junior och lights och EM förra året så har vi alltid varit under samma racehelg och delat lite tips och trick med varandra. Så nu kör vi till och med hela VM tillsammans och kommer liksom ännu närmare kunna jämföra vår körning och sådär. Så jag tror det är positivt för oss båda att vi har brorsan där. Tu opinión nos interesa. Si tienes algo que decirnos, envíanos un mail. Esperamos tus sugerencias.